I am Preetham and this is julayipreethamtelugugaming. మనకిష్టమైన గేమింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన తెలుగులో. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. మనం ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్ గేర్ సాలిడ్ డెల్టా స్నేక్ ఈటర్ వాక్ త్రూలో ఉన్నాం. ఆల్రెడీ గేమ్ ప్లే రికార్డింగ్ అయిపోయింది. నేను గేమ్ ప్లే రికార్డ్ చేశాక మన ఇంట్రో చేస్తున్నా. గేమ్ ప్లే అయితే క్రేజీ వచ్చింది. ఆల్ ద 10 to 15 మినిట్ గేమ్ ప్లే మాత్రమే ఉంటది. నేను అన్నిటికీ టైమ్ స్టాంప్స్ ఇచ్చేస్తా. బట్ కొన్ని కట్ సీన్స్ అయితే క్రేజీ ఉన్నాయి. ఆల్ దో డైలాగ్స్ కొంచెం హెవీ ఉంటాయి అండ్ బట్ మెన్యూ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. కట్ సీన్స్ అయిపోగానే ఆ స్టోరీని కూడా నేను తెలుగులో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసా. సో మీకు కట్ సీన్ కాకుండా కూడా కట్ సీన్ తర్వాత నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసేయండి. మీకు ఒక స్టోరీ, ఒక ఐడియా వస్తుంది. స్టోరీ చాలా బాగుంది, మెకానిక్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ యా, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. సో ఇక లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. న్యూ స్టైలే తీసుకుందాం, ఎందుకంటే న్యూ స్టైల్లో లైక్ థర్డ్ పర్సన్ కెమెరా ఉంది. బట్ మన లెగసీ మోడ్కి వచ్చేసరికి లైక్ ఓవర్ హెడ్ కెమెరా ఇట్లా పైనుంచి ఉంటుంది అండ్ సో అది దానికంటే కొంచెం న్యూ స్టైల్ ట్రై చేయటం బెటర్. బట్ షూర్గా ఎప్పుడొకప్పుడు లెగసీ స్టైల్ కూడా మధ్యలో ట్రై చేయడం చూద్దాం. అండ్ ఓకే, నార్మల్ తీసుకుందాం. After the end of World War Wow, II, excited. the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. కొజిమా గురించి తెలిసిందే, అన్ని వింత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. కానీ 15 years తర్వాత గేమ్ వస్తుంది, లైక్ అది కొంచెం కన్సర్న్గా ఉంది. ఎందుకంటే అంత లెగసీ స్టైల్కి మనం అంటే నేను సెట్ అవుతానా లేదా అని. బట్ గేమ్ గురించి అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉంటాయి. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. మెటల్ గేర్ సాలిడ్ గురించి మన ఒపీనియన్ ఈ గేమ్ ఎలా మారుస్తుందో చూద్దాం. ఓ, కొజిమా పేరు వచ్చింది. గ్రాఫిక్ డీటెయిలింగ్ అయితే బాగుంది. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. అసలు ఒక ఫిల్మీ స్టైల్ హీరో ఎంట్రీ. Does this pantywaist know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. మాస్క్ వేసుకో అంటే వినట్లా. ఓ, Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. కట్సిన్ విజువల్స్ అయితే అవసరం. ఇంకా సేమ్ ఆల్దో ఇది ఫెయిత్ఫుల్ రీమేక్ అయినా కూడా ఆ పార్ట్కి లైక్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ అనమాట. బట్ అన్నీ అప్గ్రేడ్ చేశాడు గ్రౌండ్ అప్ నుంచి. స్టిల్ ఎక్సైటింగ్ అవుతుంది. అండ్ అసలు ఆ గ్రాఫికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడండి. World's first Halo jump.
10 seconds to drop off. Stand ఆ by. సిగార్ క్రషింగ్ ఇంతకు ముందు పడేసి అది గాలికి Status వెనక్కి వచ్చి okay? All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, కానీ చాలా ఎక్కువ కట్ సీన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. అది మాత్రం spread your wings and fly. God be with you. ఓ ఇప్పుడు టైటిలా Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. Oh. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Oh, The President interesting demanded story. that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the Oh, one where the Antey. US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. ట్విస్ట్. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. ఒక రాకెట్ సైంటిస్ట్ కోసం The hell was he న్యూక్లియర్ working on? వార్ ఆగిపోయింది. At the time, we had no idea. We were running out of time. It was
It's either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, Whoa. I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. సో మొత్తానికి Nice అక్కడ name పెట్టారు for అనమాట. a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. సో బేసిక్గా ఒక నిమిషం తీసుకొని నేను స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బేసిక్గా వాడు ఏమన్నాడంటే సోవియట్స్ ఉన్నారు, మన యుఎస్ ఉంది. సో సోవియట్స్ ఫస్ట్ రాకెట్ పంపించేటప్పుడు ఆ రాకెట్లో ఉన్న ఒక మెయిన్ ఇంజన్, ఆబ్వియస్గా ఇంజన్ మెయిన్ పార్ట్, ఆ ఇంజన్ తయారు చేసింది సోకొలోవ్ అనే ఒక రాకెట్ సైంటిస్ట్ అనమాట. సో ఆల్దో వాడిని అక్కడి నుంచి తీసి ఇంకేమైనా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అలా తయారు చేయడానికి పెట్టినప్పుడు వాడేం చేశాడంటే, ఆబ్వియస్గా ఇంకా ఒకప్పటి టైంలో లైక్ ఈ వార్స్ అవి ఉన్నప్పుడు సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ లాగా ఉంటారు కదా యూఎస్ఏ వాళ్ళు సోవియట్ స్పేస్లో కానీ సోవియట్ వాళ్ళు ఇక్కడ అట్లా ఉన్నప్పుడు వాడు ఆ సోవియట్ సైంటిస్ట్ అదే ఆ సోకలో మన యుఎస్ ఆ మోల్తోని లైక్ ఆ సీక్రెట్ ఏజెంట్తోని కలిసి నన్ను ఇక్కడ నుంచి సేవ్ చేయండి, నాకు ఇక్కడ వీటి మీద వర్క్ చేయాలని లేదు, నాకు భయం వేస్తుంది ఈ క్రియేషన్స్ ఇంకా పెద్ద వినాశనానికి దారితీస్తుందేమో అని చెప్పేసి, సో నేను యుఎస్ వచ్చేస్తా, నేను ఇక్కడ అవి తయారు చేయను, బట్ దానికి ఏమంటారు లైక్ నేను అది చేయటానికి నా వైఫ్ని అండ్ నన్ను ఇద్దరిని దేశం దాటించాలి అని చెప్తే ఫస్ట్ వీళ్ళు లైక్ అమెరికన్స్ లైక్ వీళ్ళు ప్లాన్ చేసి ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని దాటిచ్చేసి తర్వాత ఈయనని కూడా మూవ్ చేశారనమాట సోవియట్ నుంచి. సో మూవ్ చేసిన తర్వాత అది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చిండు, కానీ అదొక 600 మైల్ జర్నీ లైక్ అక్కడ నుంచి ఇటు వచ్చేయడం. సో దీనివల్ల వాడు అలసిపోయి అంటే హెల్త్ అంతా డిటీరియరేట్ అయిపోయి వాడిని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారనమాట సోకులోని. ఆ తర్వాత ఇదంతా ఇప్పుడు మన హీరో ఉన్నాడు కదా, హీరో వాళ్ళ హెడ్ ఎవరైతే మనకి ఇప్పటివరకు స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండో ఆ హెడ్ చేసిన మిషన్. సో ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఇంకా సోవియట్స్ న్యూక్లియర్ మిసైల్స్ అవి ఇవన్నీ తీసేసుకొని ఇంకా న్యూక్లియర్ మిసైల్స్ క్యూబా మీద లాంచ్ చేసేద్దామని ఫిక్స్ అయినారు, లైక్ ఒక న్యూక్లియర్ వార్ చేద్దామని. ఇంకా అమెరికన్స్ లైక్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అని ఉంటుంది కదా లైక్ పీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, సో వాళ్ళతో డిస్కషన్స్ జరిపి అది ఇది అంతా చేసేసి ఇంకా వాళ్ళని ఆపడానికి ట్రై చేశారు సోవియట్స్తో డిస్కస్ చేసి, పీస్ఫుల్గా ఈ వార్ వద్దు, దీనివల్ల ఇంకా చాలా డిస్ట్రాక్షన్ జరుగుతుందని చెప్తే వాళ్ళు అప్పుడు సోవియట్స్ ఆ వార్ను ఆపడానికి వాళ్ళు అంటే ఆబ్వియస్గా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వార్ ఆపడం కావాలంటే వీళ్ళు ఏదో ఒకటి అడుగుతారు కదా, వీళ్ళు అడిగింది ఆ సైంటిస్ట్ మాకు కావాలని. సో అన్నిటికన్నా షాకింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు వార్ అంటే సైంటిస్ట్ కోసం లైక్ వీళ్ళు టోటల్ వార్ని ఆపడానికి రెడీ అయిపోయినారు సోవియట్స్. సో ఇంకా అమెరికాకి వేరే దారేం లేక వార్ని అవాయిడ్ చేయాల్సింది కాబట్టి ఇంకా ఆ సైంటిస్ట్ని ఇచ్చేసిండ్రు
సో ఆ సైంటిస్ట్ లేవగానే తీసుకెళ్ళి వాడిని దాంట్లో అంటే ఇచ్చేస్తారనమాట సోవియట్స్కి. సో సోవియట్ కూడా ఆ క్యూబా మీద మిసైల్ లాంచ్ వార్ ఆపేసి లైక్ అట్లా న్యూక్లియర్ వార్ ఆగిపోతుంది. అండ్ ఆ డాక్టర్ లైక్ ఆ సైంటిస్ట్ వచ్చేస్తాడు ఇటు సైడ్ సోవియట్ సైడ్. ఇంకా వాడు అప్పుడు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు లైక్ సేవ్ మీ అని అరుస్తూ ఉంటాడని చెప్పిండు మన హెడ్. సో ఫైనల్గా ఏమైందంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చి కొత్త మిసైల్స్ మీద వర్క్ స్టార్ట్ అయిందంట. అలా అని మన వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. బట్ ఆ వర్క్ ఒక ప్లేస్లో జరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళు న్యూక్లియర్ టెస్ట్లు కూడా జరుపుతున్నారు ఒక ప్లేస్లో. సో ఆ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు వీళ్ళకి ఒక మెసేజ్ పంపిండు, నన్ను వచ్చి కాపాడండి, ఇక్కడ ఇది కొంచెం బెస్ట్ ప్లేస్, నన్ను ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోండి అని. సో ఇంకా ఆ మిషన్ కోసం మనం ఆ ఫ్లై జోన్ మీద మన ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోయాక మనం అక్కడ నుంచి దూకుతున్నాం ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఆ సైంటిస్ట్ని అక్కడ నుంచి తీసుకొని రావటానికి. సో అది ఇప్పటివరకు జరిగిన స్టోరీ. అంటే అదొక లెంతీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంత పెద్దగా స్టోరీ జరిగింది. బట్ గేమ్ చూద్దాం. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. సో బేసిక్గా సైంటిస్ట్ని కాపాడి తీసుకురావాలని చెప్తున్నారు. సైంటిస్ట్ని సేఫ్టీగా If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. సో చెప్పా కదా కొత్త న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ట్రై చేస్తున్నారని. ఆ వెపన్ తయారయ్యే లోపే మనం ఇంకా సైంటిస్ట్ అక్కడ నుంచి తెచ్చేయాలి. Once we confirm the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. సో వీళ్ళ ప్లాన్ ఏంటంటే ఇంకా ఆ సైంటిస్ట్ని తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి. కానీ అది పాసిబుల్ అవ్వదని అనుకుంటున్నా. బట్ చూద్దాం కోజిమా స్టోరీ ఎలా రాశాడో. ఒక బ్యాగ్ అక్కడ ఏదో చిక్కుకుపోయింది. అసలు మూవీ లెవెల్ హీరోయిక్ ఎంట్రీ సీన్స్ ఏంటి, గేమ్లో మనకు కావాల్సింది ఇది కదా. ఓపీ డేవిడ్ హేటర్ వాయిస్ యాక్టర్. మన స్నేక్ని చూపించారు ఫైనలీ. Do you copy?
You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? అలా వచ్చిందా మనకు ఆ పేరు? Eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. So Now I weapons see why level you food asked me if I లేదు. like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject. You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. ఓ కత్తి You'll ఓ also find some ట్రాంక్లైజర్ medical గన్. supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. మెడిసిన్స్ అన్ని బ్యాక్ ప్యాక్ లో ఉన్నాయంట. అది పోయింది I see. చెట్టుకి చిక్కుకొని. Well, you'd better go back and get it then. You know ఓ, where it is? మనకు చూపిస్తుంది. No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Okay. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I సో need to ఫస్ట్ talk. మిషన్ వచ్చేసి ఆ బ్యాక్ ప్యాక్ You need తీసుకోవాలి. to talk to me. ఎందుకంటే You- మెడిసిన్స్ okay, ఉన్నాయి Snake. దాంట్లో. ఓకే. లెఫ్ట్ కంట్రోల్ హోల్డ్ చేస్తే లైక్ చిన్నగా నడుస్తున్నాం. నైస్. ఓకే, సో మన ఫస్ట్ థింగ్ మనం బ్యాక్ ప్యాక్ తెచ్చుకోవాలి వెళ్ళి. ఓ పక్కకే ఉందా? ఏదో కట్ సీన్లో అది ఎక్కడో ఉన్నట్టు చూపెట్టారు. ఈ హోల్డ్ చేస్తే ఫుడ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మనం మెడిసిన్ సప్లైస్ ఉన్న బ్యాగ్ అయితే వచ్చేసింది. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure.
You can't leave Damn. any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a సో stealth ఫుల్లీ mission. స్టెల్త్ మిషన్. You're a ghost, Snake. ఫుడ్ in తింటా every sense స్టామినా of the word. పెంచుకోవాలి. ఓన్లీ There'll be no ట్రాంక్లైజర్ కానీ rescue of కత్తి your మాత్రమే captain. ఉంది. The military and US government will deny any involvement in the affair. ఎవరికి Then I'll దొరకద్దు. just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. ఆ You've been given గన్నుకున్న a fake సప్రెసర్ death కూడా bill కొన్ని for that షాట్స్ ఫైర్ purpose. చేస్తే పాడైపోయింది. SIS guidelines stipulate that soldiers Damn, on too many covert things. ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're Cyanide taken కూడా నీ prisoner బాడీకి by the పెట్టింది. enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You సో said this మన was a solo mission, డెత్ కూడా right? ఫేక్ చేయొచ్చు. I అండ్ guess మన that పళ్ళ means I మధ్యలో can't ఒక count on రివైవల్ any మెడిసిన్ ఉంది, అది enforcements. యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ Correct. బ్రతకచ్చు. The mission rests Crazy. entirely in your hands. A real one-man army. సో అలా Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, the first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll Comedy tell కూడా you my మామూలు name లేదు only అసలు. if you manage to make it back alive. My frequency is 1... She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. ఓకే. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Oh. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? Oh. That's Not right. a mentor. It's me. Talk to me. Let me hear your... It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. అమ్మో, మనం You've మామూలు lost గుర్తు weight. పెట్టుకోలేదు. You can tell just by... Of course I can. Really? What's that supposed... Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No. I taught you everything you needed to know about fighting ఓ techniques. మెంటర్ స్టూడెంట్ I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn And from one more someone thing, else yeah, is దీంట్లో technique. cutscene heavy, In so fact, తప్పదు. technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now, having personal feelings about your comrades is one of the worst sins. Politics determine who you face on the battlefield. And politics అన్ని are heavy a hitting living dialogues thing. అసలు. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place, but you're looking for... You're a natural-born fighter. A soldier is a political Okay, so tool, nothing basically, more. hype ఎక్కిస్తున్నారు That's doubly మనోడికి. true if he's a career soldier. Right and wrong have no place. He has no enemies and no friends.
You follow the orders you're given. I do whatever I have to get the job done. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or... There's a saying in the Orient, loyalty to the... Being paid. It means devoting your... I follow the president and the top brass. I'm ready to die. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, ఏంది అసలు no matter who's in డైలాగ్స్ charge. People are the ones who dictate the missions. ఐ మీన్ Then who బోర్ does? కొడుతుంది అన్నది కాదు, The బట్ times. అంటే ఆ స్టోరీ People's కానీ ఆ values ఫీల్ change over చాలా time. డిఫరెంట్ ఉంది. And so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight అంటే మనం are only చేసేదాన్ని enemies in మనమే relative క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing Loyalty in to the anything, end. even in those we love. And that's the way a soldier. The only thing we can is the mission, Jack. All right, What is it? call me Snake. Snake. ఓ Oh, right. Your code జాక్ name అంటే is మనోడు Snake. ఇక It suits కాల్ you మీ well. స్నేక్. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, ఓకే and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always... But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close Oh, quarters CQC. combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. Not to worry. After all, this is your first actual survival. Where are you, boss? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic. My frequency is 141.80. సో Call me if అందరికి you need my డిఫరెంట్ advice on ఫ్రీక్వెన్సీస్ battle ఉన్నాయి. techniques. అండ్ వాళ్ళ Gotcha. నాకు తెలిసి వాళ్ళతో Your mission is to మాట్లాడాలంటే ఆ retrieve ఫ్రీక్వెన్సీ Dr. Sokolov. కి ట్యూన్ ఇన్ అవ్వాలనుకుంటా. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth. సో స్టెల్త్ మిషన్ Snake, సోకలో try to remember some of the బిల్డింగ్ లో basics of పెట్టారు. వెళ్ళి కాపాడాలి. CQC. హైప్ Commencing virtuous mission now. ఓకే సో ఫస్ట్ మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ camouflage, switch out weapons and equipments, eat food, treat your injuries and illness. సో ఇది మన ఫుల్ ఆప్షన్స్. బేసిక్గా మన ప్లేయర్స్కి వీడియో చూస్తుంటే దాంట్లో చెప్పా ఈ గేమ్ లైక్ ఆప్షన్స్ హెవీ, మెన్యూ హెవీ గేమ్. లొకేషన్ వెళ్ళిపోయి సో మనం మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మన ప్లేస్ లైక్ ఆ చెట్లు, ఆ ఆకులు, వాటికి తగ్గట్టు మన డ్రెస్ కానీ మన క్యామోఫ్లాజ్ కానీ మార్చుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇచ్చే నెంబర్స్ మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటున్నామో చెప్తుందనమాట. లైక్ మైనస్ నెంబర్స్ ఉంటే అది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఈ స్క్వేర్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఈ డ్రెస్ నేను ఇప్పుడు మొత్తం గ్రీన్ కలర్ చెట్లు వాటి మధ్యలో ఉన్నా కదా, సో ఇది ఇక్కడ పనిచేయదు. సో దానివల్ల మనకి ఇప్పుడు ఈ లీఫ్ అనే ఏదైతే క్యామోఫ్లాజ్ ఈ యూనిఫామ్ ఉందో మనకి ఇక్కడ +65 ఉంది. అంటే అది బెటర్ అనమాట. లైక్ ద హైయెస్ట్ ఎంత ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే మనకి అంత బెటర్ సర్వైవబిలిటీ అనమాట. సో దొరకం. అండ్ ఫేస్ పెయింట్లో కూడా కొంచెం ఇప్పుడు ఈ వుడ్ ల్యాండ్ దానికి మనకి ఉంది. సో అవి ఎక్విప్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ప్యాక్. ఓకే 8 వెపన్స్ 8 పీసెస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ క్యారీ చేయొచ్చు అంట. అది మన బ్యాగ్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనమే. అండ్ వెయిట్ మెకానిక్స్
ఎక్కువ వెయిట్ అయితే మన స్టామినా తొందరగా అయిపోతుందంట. సో వెయిట్ మెకానిక్స్ కూడా చూసుకోవాలి. సో మైక్ MK22 ఇదేనా మన ట్రాంక్విలైజర్ కానీ ఇది నాన్ లీదల్. సో ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఆ ఫేక్ డెత్ పిల్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, సైనైడ్ లాంటిది. అండ్ మన పళ్ళ మధ్యలో ఉన్న రివైవల్ పిల్, ఇంకా ఈ సిగార్, బైనాక్లర్స్, క్రోకడైల్ మాస్క్, ఓపి. ఓకే, సో ఫుడ్ వచ్చేసి క్యాలరీ మెట్. ఇది తింటే మన స్టామినా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో స్టామినా ఉంటే మనం ఫాస్ట్గా పరిగెడతాం, మనం ఎయిమ్ కరెక్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ తినకుండా మనం బాగా ఆకలి అయితే ఇంకా మనం ఆ ఫీల్డ్లో కరెక్ట్ పని చేయలేం. సో మన లొకేషన్ అండ్ మన ఆ ఎల్లో అనేది మన ఆబ్జెక్టివ్, అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో కింద టాప్ లెఫ్ట్లో కూడా ఒక మ్యాప్ ఉంది, అక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా రేడియో. సో మీరు ఒకవేళ కట్ సీన్స్ స్కిప్ చేసి ఉంటే, సో బేసిక్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఒక రేడియో ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఆ రేడియోలో. మనం ఎవరితో అయితే మాట్లాడాలో వాళ్ళతో ట్యూన్ ఇన్ అవ్వచ్చు అనమాట. మన గేమ్ ప్రోగ్రెస్ సేవ్ చేసుకోవడానికి మన బాస్ అంటే మన మెంటర్తో మాట్లాడడానికి, లేకుంటే పారామెడిక్ మెడిసిన్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి, అండ్ ఈ మిషన్ ఆపరేట్ చేస్తున్న మన బాస్తో మాట్లాడడానికి మనం ఇక్కడ ట్యూన్ ఇన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది కొంచెం నార్మల్ ట్యూనింగ్ లాగా. ఓకే, సో వాళ్ళతో మాట్లాడితే మన గేమ్ ప్లే టిప్స్ అలాంటివి వస్తాయి అండ్ సేవ్ కూడా. Saving the game, Snake? ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Godzilla It's గురించి about this డిస్కషన్స్. monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters. It's just Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating టోటల్ everything గాడ్జిల్లా in స్టోరీ its path. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. It was originally a Japanese movie, but they made an American. I recommend seeing the original Japanese. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious Where can I see You'll just have to go. Really? If you wait 40 years, you might be able to see it in America too. It might. Why's that? 2024 will be Godzilla's 70th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. You sure know? I don't suppose you're the Not really. Okay, then when the going gets tough, movies, it's always good to be able to look at things from a different perspective when జస్ట్ you get గేమ్ in a గురించి jam. కాకుండా ఇట్లా డిఫరెంట్ That's థింగ్స్ the magic మాట్లాడడం of కూడా movies. No బాగుంది. kidding. Well, I get. That's the spirit, Snake. ఇది Have a ముందు little కూడా fun. ఉందా, లేకుంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేశారా? సో సేవ్ చేసుకున్నాం. మనకి ఒక మాస్క్ ఉండే, ఆ మాస్క్ పెట్టుకుంటే మేబీ ఇప్పుడు వీళ్ళతో క్యామోఫ్లాజ్ అవుతామా చూద్దాం.
ఓకే, మనం అది తీసుకున్నాం. ఇంకా బ్యాక్ ప్యాక్లో ఓకే, ఏంటి అది ఎక్విప్ చేసుకోలేదు. ఇది గోల్డ్ క్యామో. మనం మాస్క్ని ఎలా టాగిల్ చేస్తాము? ఏంటి చచ్చిపోతావా నీళ్ళల్లోకి వెళ్తే? స్విమ్ చేస్తాడు అనుకున్నా. డ్యామ్. మై గాడ్. ఇప్పుడు ఇవి మనల్ని పక్కా వేసేస్తాయని అనిపిస్తుంది నాకు. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో వెళ్ళి హారర్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అది తోకతో కొట్టింది. వావ్, ఏంటి ఇన్నున్నాయి? ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో మునిగిపోతే చచ్చిపోతాను నేను. థ్యాంక్ గాడ్. ఓకే ఓకే. సో క్యూ నొక్కితే ఎక్విప్మెంట్ మెన్యూ అండ్ ఈ నొక్కితే వెపన్ మెన్యూ. ఓకే, ఇలా మెకానిక్స్ గురించి తెలుసుకుంటూ వెళ్ళటం కూడా. కానీ చిన్న చిన్న జోన్సా లైక్ ఈ అంటే సో అంటే పాత గేమ్ కాబట్టి అలానా లైక్ చిన్న చిన్న జోన్స్ హిట్ అవ్వగానే లైక్ రీలోడ్ ఐ మీన్ అది రీఫ్రెష్ అవుతుంది. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. Okay. AK-47s So మన ఫస్ట్ టైం and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. Okay. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. The Major is right. The point of this mission is So to fine, sneak Jade. through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting camouflage from the uniform option lets you pick your uniform. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in సో with the ఇంతకు ముందు డ్రెస్ surrounding గురించి area. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా అదే. The higher the value, the harder. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Oh shit.
కొంపదీసి వస్తున్నాడు వాడు. క్యామోఫ్లాజ్ మార్చుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో మనం వేసుకుందే ఈ లీఫ్ది పర్ఫెక్ట్ ఉంది ప్రస్తుతానికి. 90% ఇండెక్స్ ఉంది దీనికి. సో కాబట్టి మనం ఈ క్యామోఫ్లాజ్తో సేఫే. వీడు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాడా? ఓకే, సో గన్ను తీసుకొని వేసేయచ్చు అవన్నీ. ఓ ఆమో. వాళ్ళని ఎత్తి పడేస్తే మనకి యామో వస్తుంది. సో బేసిక్గా నాకౌట్ అయిపోయాడు. ఇంకా ఈ చెట్ల మధ్యలో దాచిపెట్టేసి అసలు మా బుల్లెట్ డ్రాప్. సో దాన్ని కూడా మనం ఇంకా ఎవడున్నాడు ఇక్కడ? నైస్. ఫస్ట్ అయితే స్టార్టింగ్లో అట్లీస్ట్ ఈ స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్లో మనం ఎన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటే అన్ని బెటరు. ఎందుకంటే అంటే ఆమో ఎకానమీ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. బేసిక్గా మనకి గేమ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి. అండ్ వీళ్ళు మళ్ళీ నిద్ర లేస్తారా లేవరా అన్నది తెలియదు మనకి. సో ఓకే, వాళ్ళని వేసేసాం. నెక్స్ట్ ఓ వాట్ ఈస్ దిస్? సౌండ్ అయింది ఏంటి? ఎలా తీసుకోవాలి దాన్ని? మేక్ నాయిస్ వద్దు.
షూట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ అది. షూట్. ఓకే, సో బేసిక్గా సౌండ్ చేస్తుంది. నైస్ నైస్. కుట్టు నో అవర్ ఆప్షన్స్. సో సక్సెస్ఫుల్గా స్టెల్త్ మిషన్లో అందరినీ నాకౌట్ చేసి ముందుకు వెళ్తున్న స్నేక్. ఓకే, మళ్ళీ లోడ్. ఫస్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలి. అమ్మో, నాకు వచ్చే ఐడియానే మీకు కూడా వచ్చిందా? అండ్ ఐ థింక్ ఈ గేమ్లో అదొక మెకానిక్ అనుకుంటా, ఏదో కట్ సీన్లో చూసినట్టు గుర్తు. బట్ ఎందుకన్నా మంచిది మనం ఫస్ట్ సేవ్ చేసేసుకుంటాం. Saving the game, Snake? Yeah. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope. These scientists are investigating a place deep in So the దీంతో Amazon మాట్లాడిన called the Black ప్రతిసారి ఇది ఒక Lagoon, సినిమా and గురించి they get ఎక్స్ప్లెయిన్ picked off చేస్తుంది. one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature. I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but It wouldn't be referring to you coming, how rude! because no one on Earth could be as charming as you. Fine, I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining Or you much swimming in flirting. those jungle rivers makes me think of you being. I appreciate. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim either. Are you calling me a fish Damn. man? You started it. ఈ డైలాగ్స్ యాక్చువల్లీ అంటే స్కిప్ చేయకుండా వినాలనిపించేలాగా ఉన్నాయి. సో దాన్ని కాదుస్తా వెళ్ళి వాడిని కొట్టి ఓ డ్యాంగ్, అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. ఓ అందరు పారిపోతున్నారా? నాకు ఇది చాలా నచ్చింది. అంటే ఆ డ్రాప్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ పాత గేమ్లో కనిపిస్తాయి కదా, అంటే మన పాత గేమ్ స్టైల్లో ఇట్లా కింద పడి ఇట్లా రొటేట్ అవుతా కలెక్టబుల్స్ లాగా మన కలెక్టబుల్స్ లాగా ఉంటాయి కదా మనం తీసుకోవడానికి. లైక్ డూమ్ గేమ్లో మీరు చూసినట్టయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మెకాన్. అది నాకు నచ్చింది. ఓ అనుకున్నట్టే మష్రూమ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురు అయితే పారిపోయారు. నెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్ కూడా హిట్ చేసేసాం. ఆ పక్క గల్లీ నుంచి గల్లీకి రావడానికి ఒక గేమ్ లోడ్ పాయింట్ హిట్ చేస్తున్నాం. అదో లోడ్ అయింది 2 సెకండ్లు మళ్ళీ Major, కట్ సీన్. I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty ఇక్కడ నుంచి ఎలా tight. కనిపిస్తాడరా? అంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యా? There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside.
Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring... He must not be exposed to any kind of danger. Right. Oh, and one more thing, Snake. Okay. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov... And that is? Sorry for being... Is that all? Yes. Understood. సో వాడిని ఒక పక్క రూమ్లో పెట్టారు, మనం వాడిని తీసుకొని రావాలి. సో ఫస్ట్ అయితే క్యామోఫ్లాజ్ చెక్ చేసుకుందాం. నాట్ బ్యాడ్. బాగానే ఉంది, అంటే మిగతా అన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్సే ఉన్నాయి. సో ఓకే, నో పెయింట్ అయితే మనకు 60% పెరిగింది ఇండెక్స్, అది బెటర్. ఓకే, ఆడ పట్టించుకోవట్లేదా? సీక్రెట్గా వెనక్కి వెళ్ళి నాకౌట్ చేసేచ్చా? క్లోజ్ క్వార్టర్ కాంబాట్ అని ఏదో మాట్లాడింది కదా. ఓ రిప్. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. కాల్ చేశారు బ్యాకప్కి, మనకు లేట్ వస్తుంది. సేవ్ చేసుకున్నావా గేమ్? గుడ్, అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి వచ్చేసారు. ఏం చేస్తా, నాకు తెలిసి వేయలేము అనుకుంటా కూడా వీళ్ళని. ఈ ట్రాంక్యులైజర్ గాను బరస్ట్. ఓకే, చూద్దాం చనిపోతే ఏమైందో. అమ్మో, సో హెల్త్ అయితే పోయింది. నాట్ బ్యాడ్. ఇలా వెపన్స్ ఎక్కడన్నా పడుతున్నాయా తీసుకోవడానికి? ఓకే, సో సక్సెస్ఫుల్గా తప్పించుకుంటున్నామని అంటున్నాడు. కానీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా? ఆ కౌంట్ డౌన్ టైమర్ అయితే తగ్గుతుంది. మనకు ఆకలేస్తుంది, అది అర్థమైంది. ఇది ఒక్కటి తిందాం. Disgusting.
I want some more. ఓకే, సో ఫుడ్ తిన్నాం, మన స్టామినా పెరిగింది. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. సో సక్సెస్ఫుల్గా కొంతమందిని నాకౌట్ అయితే చేసాం. ఓ, వాడు అక్కడ మీద ఉన్నాడా? మన సప్రెసర్ కూడా సరిపోతుంది. సప్రెసర్ ఆల్రెడీ మనకు బాటమ్ రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇంకా 4 షాట్సేనా. సో ఈయన స్టెల్త్ టేక్ డౌన్కి ఏమైనా ట్రై చేయాలి. What's wrong? Who's that? What's going on? HQ, respond. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Commencing attack. Acknowledged. All enemies. వీళ్ళ వెపన్స్ తీసుకెళ్ళామా? It's okay. కొంచెం అడ్జస్ట్ కావాలి మెకానిక్స్కి. యామో వచ్చింది, మన కాషన్ సైన్ కూడా పోయింది. డ్యాంగ్, మనకు వెపన్ వచ్చింది. బట్ అది మనం మెన్యూలోకి వెళ్ళి ఎక్విప్ చేసుకోవాలి. స్టిల్ మనకి ఎనిమీస్ ఏమన్నా డ్రాప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఫుడ్ అట్లా, ఎందుకంటే ఈ గేమ్లో ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ రూమ్లోకి ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నారు. ఓ ఇదేంటిది? ఓ అదో కలెక్టబుల్. ఓకే, సో ఆ రూమ్కి వచ్చేసినట్టున్నాం. వీడేనా సోకలో? ఏదో బ్లూ ప్రింట్స్ కాల్చేస్తున్నాడు. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah.
I was sent by Major Zero. the వాయిస్ man who got బాగుంది you out మనోడిది 2 కొంచెం years నచ్చుతుంది. ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. ఓకే, ఎవరు Who's వస్తున్నారు? they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. సో మన మెయిన్ బాస్ అండి కల్నల్ వాల్గన్ అంటే. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. సో స్టోరీ ట్విస్ట్ అయింది ఇక్కడ. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Major. ఓకే, సో బేసిక్ స్టోరీ ఏమైందంటే వీడిని క్యాప్చర్ చేసి పెట్టారు కదా, మన ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సోకోలోని విడిపించడానికి ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. కానీ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత వాడేం చెప్తున్నాడంటే లైక్ సోవియట్ హెడ్ క్రూష్చావ్ అని ఒకడు ఉన్నాడు. సో వాడే ఇంకా క్యూబన్ మీద మిసైల్స్ కానీ దాన్ని ఆపేయటం కానీ అదంతా ప్లాన్ చేసింది. సో వాడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీతో ఫ్రెండ్స్ అనమాట. బట్ ఇంకా కెనడీ అసాసినేషన్ తర్వాత వాడొక్కడు మిగిలిపోయాడు. బట్ సోవియట్లో ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందంటే గ్రూ అనే ఒక టీం ఉంది. సో గ్రూ అనే ఈ అసోసియేషన్ హెడ్ కల్నల్ వాల్గన్ అనమాట. సో వాడేం చేస్తున్నాడు, ఇంకా క్రూష్చావ్ని అక్కడ నుంచి దింపేసి ఆ పవర్ అంతా క్యాప్చర్ చేయటానికి ఎవరైతే వాడు అపోనెంట్స్ ఉంటారో లైక్ బేసిక్గా ఏమంటాం ఆపోజిషన్ ఉంటారు కదా. సో ఈ రూల్ని అపోజ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఇంకా తీసుకొని ర్యాలీ చేసి అట్లా ఎట్లున్నా ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ని దింపేద్దామని ఆ కల్నల్ వాల్గన్ అనేటోడు ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఆ ప్లాన్స్లో
ఆ ప్లాన్స్‌లో భాగంగా వాడి ప్లాన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సైంటిస్ట్ గాడు ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నాడో, దీన్ని గూడా క్యాప్చర్ చేసి, సైంటిస్ట్ గాడిని గూడా క్యాప్చర్ చేసేసి, ఎందుకంటే సైంటిస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూషోవ్‌కి. మనం ఇప్పటివరకు చూసినట్టు క్యూబన్ మీద మిసైల్ ఒక న్యూక్లియర్ వార్‌నే ఆపేసిండు వీని గురించి. సో, వీడిని కల్నల్ వోల్గన్ క్యాప్చర్ చేసి లైక్ నువ్వు పవర్‌లో నుంచి దిగిపోవాలి. లేకుంటే వీడిని ఇంకా వేరే తయారు చేయడానికో మరి ఎలానో. సో, బేసిక్‌గా ట్రేడింగ్ ఐటెమ్ లాగా వీడిని వాడదామని వాడు క్యాప్చర్ చేయడానికి వాడు వస్తున్నాడంట. అందుకే ఇంతమంది సోల్జర్స్ ఉన్నారు ఇప్పటివరకు బయట అని ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అన్నట్టు. బట్ అదే మొత్తానికైతే This is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentry? I managed to get... I see. What about the boss? We lost contact with the boss. What happened? It's probably just a weak signal. ఓకే. సో, బేసిక్ ఇప్పుడు వీడిని తీసుకొని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి అక్కడి నుంచి. నైస్. అంటే గేమ్ ప్లే తక్కువ ఉన్నా కూడా లైక్ స్టోరీ కానీ, ఆ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వాడిన డైలాగ్స్ కానీ లైక్ చాలా ఇంట్రీగింగ్ ఉన్నాయి. అంటే నేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. బట్ కల్నల్ వాల్గన్ వచ్చేస్తే ఇంకా ఓపీఎం. బట్ అదే ఇంకా డైలాగ్ హెవీ, మెన్యూ హెవీ గేమ్ ప్లే, ఫ్రీక్వెంట్గా మారుస్తూ లైక్ స్లోగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకోవాలన్నమాట. సో వాళ్ళ యాక్షన్లో హైలైట్ అంటే పాత సినిమాటిక్ ఏంటి కామే హామే వేస్తున్నాడా. ఓ, ఈ హారర్ ట్విస్ట్ ఏంటి ఆడేవాడు. ఓ, ఎనిమీస్ వచ్చేసారా. ఏది ఇంతమంది ఉన్నారా ఇంకా. So this is the legendary ఒక boss. సినిమా కట్ సీన్ చూసినట్టు. ఓ పీ At last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. ఆసెలాట్ యూనిట్. What's a crew soldier doing here? Soldier? ఇంతకుముందు చెప్పా కదా గ్రూ మంచి. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. ఇప్పుడు విలన్కి హైప్. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? ఓ క్రేజీ ఉన్నాడు కదా వాడు. ఆ చిన్నకంతో అందరిని వేసి పడేసాడు. Damn. మనోడు కాల్ చేయొచ్చు కదా అప్పుడే. ఓ మన దగ్గర కానీ లేదా. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover.
హిందీ వన్ పోజు. ఇప్పుడు ఆడితో బ్యాటిల్ చేయాలా? You're not the boss, are you? ఓకే, బాస్ని పంపించారు అనుకున్నట్టున్నారు. అంటే వీడి మెంటర్ని పంపించారేమో అనుకున్నట్టున్నారు. ఏంటా కాకిలా గారు? ఓ సిగ్నలా అది? వాడు సిగ్నల్ చేయగానే అందరు వచ్చేసారు. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! మనోడు ట్రాంక్యులైజర్ గాని తో మనోడికి కూడా హీరోయిక్ సీక్వెన్సెస్. ఆడికి ఆ డాట్ ఉంది చేతికి, పడిపోయాడు. ఆ బుల్లెట్ అక్కడ స్ట్రక్ అయింది, అందుకే వాడు షూట్ చేయలేకపోయాడు. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. No. Sherlock Snake. Filthy American dog! Ocelot commander ke ichi padesadu manodu. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. ఇంతగా వాడేది Sokolov. Do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgin. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgin's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself. We're counting on you. ఆడేటో పరిగెత్తాడు. వీడి దగ్గర నుంచి ఏం రావట్లేదు.
ఆడు మూసుకొని అక్కడ ఆగాలి కానీ ఆడు సర్లే. మొత్తానికైతే బ్రిడ్జి దగ్గర వరకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు మనోడు. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we got some of the best backup we could ask for. Look. Whoa. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The dreading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Oh, nuclear-equipped tank anta. Crazy. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. World War? I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. అంత ఈజీగా వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండదే. అసలు కట్సీన్ అయిపోయాక స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామంటే కట్సీన్ తర్వాత కట్సీన్ వస్తూనే ఉన్నాయి. బట్ బేసిక్గా ఒక న్యూక్లియర్ ఎక్విప్డ్ ట్యాంక్ తయారు చేస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు. సో దానికి అది ఫేజ్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా అది సోలోగా ఆపరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని చేయటానికి వీడు కావాలి. బట్ ఇంకా ఫేజ్ 2 కంప్లీట్ అయితేనే దాన్ని ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ అది. బట్ ఇంకా ఫేజ్ 2 లేదు, ఇంకా కాలేదు. సో అంతలోపే వాడు నన్ను అమెరికాకి తీసుకెళ్ళు, నేను ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తాను అంటున్నాడు. ఓ మనోడి మెంటర్, ద బాస్. Boss? అసలు ఆ బ్రిడ్జ్ మీద అసలు కొజిమా డైరెక్షన్. Good work, Jack. లైక్ ఆ రిలవెన్సీ ఈవెన్ 15 years బ్యాక్ గేమ్ కూడా. Comes with me. ఓ అదేంటి? Hornets? Oh shit. వాడెక్కడి నుంచి వచ్చాడు? వాడు హార్నెట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడా? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. No, వీడి పేరు ఫియర్ అంట. Fight with you వీడి పేరు once పెయిన్. more. Welcome back.
ఓ వాడి పేరు Now ద that ఎండ్. all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. ఎందుకట్లా? Is he crying? సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. అసలు మనం ఎంటర్ అయింది మనతోనే ఉన్నాం. ఓ వాల్గన్, బ్రూ టీమ్ కమాండర్. Ah, what a joyful scene. Colonel Volgin. Welcome to my country. And to my unit. బేసిక్గా బాస్ డబుల్ క్రాసా? What is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? ఓ ఒక్క సెకండ్లో డైరెక్ట్ వెపన్ డిస్మాంటిల్ చేసింది అది. అసలు స్టోరీ విజువల్స్ ఏంది ఇంత క్రేజీ ఉన్నాయి? We can't let him live. ఒకడికేమో కళ్ళు బయటకు వస్తున్నాయి, ఒకటి వేరేమో పెయిన్, ఒకడు హార్నెట్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. He must die. Wait. వాడు చేతితో బుల్లెట్స్ వేస్తాడా? I'll take care of him. Jack, you can't come with us. చెయ్యిస్తే తీసుకుంటావారా పిచ్చోడా? కానీ విజువల్స్ మాత్రం నాకు చాలా నచ్చినాయి, అండ్ కట్ సీన్స్ కూడా. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. సో వీళ్ళు ఈ గ్రూ టీమ్ వాళ్ళు ఇంకా న్యూక్లియర్ వెపన్ కంట్రోల్ చేద్దాం. Drift away. My place is with them now. అసలు ఇదెందుకు డబుల్ క్రాస్ చేసింది మనల్ని?
మన చెయ్యి ఇరిగింది. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll... Stay with me. I've seen people in worse shape before. Major. We'll talk about that later. First, we've got to get you... Okay, here we go. Okay. First, open the survival viewer with the survival viewer button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into 2 types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. సో మనమే ట్రీట్మెంట్ కూడా చేసుకోవాలా? First secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Stay with me. Go and... మొత్తానికి లైక్ నాగౌట్ అయిపోయి ఉన్నాం మన కింద. ఓకే, సర్వైవల్ మోడ్ అండ్ విజువల్గా కూడా చూపిస్తున్నారు చూడండి. సెలెక్ట్ క్యూర్ ఇన్ ద సర్వైవల్ వ్యూయర్ టు ట్రీట్ ఇంజరీస్ అండ్ ఇల్నెస్ దట్ స్నేక్ ఇన్కర్స్. వెన్ సీరియస్లీ ఇంజర్డ్ యువర్ లైఫ్ స్కాచ్ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ ది ఏరియా యూ విష్ టు ట్రీట్, దెన్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ మెడికల్ ఐటమ్. ఈ బోన్ ఫ్రాక్చర్ ట్రీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో మన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బోన్ ఫ్రాక్చర్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఏరియా హ్యాస్ టు బి స్టేబిలైజ్డ్ కదా. ఇది స్ప్లింట్ యూజ్ టు స్టేబిలైజ్ ద ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ అంట. సో ఇది యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, దెన్ బ్యాండేజ్ అప్లై చేయాలి. సో మళ్ళీ స్టేబిలైజ్, మళ్ళీ బ్యాండేజ్. వూండ్ స్టిల్ ఓపెన్. బ్లీడింగ్ అంట. ఓకే, ఇదేమో యూజ్ టు అప్లై అండ్ స్టాప్ ఎనీ బ్లీడింగ్. సో ఇది వాడచ్చు. బ్యాండేజ్ అప్లై చేసి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్. ఇంకా బ్లీడింగ్ ఆపేసి బ్యాండేజ్. ఇంకో కట్ ఉందా? అంటే ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కూడా ఈజీగానే ఉంది. అండ్ దెన్ అది మనం అంటే మనం అది యాక్చువల్గా పర్ఫామ్ చేయటం కూడా చాలా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఉంది. అంటే మెకానిక్స్ ఉన్నాయి చాలా, బట్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మనం ఇంట్రెస్ట్ పోకుండా లైక్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అది చాలా నచ్చింది ఈ గేమ్లో. సో మొత్తానికి బ్యాండేజెస్ అన్నీ అవి వేసుకున్నాం. మన ట్రీట్మెంట్ మనమే చేసుకున్నాం. సో ఇంకా మళ్ళీ కాన్వర్సేషన్లోకి వెళ్ళిపో. మన బాస్ బ్యాండానా. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon.
Can you set it up? ఓ ఎక్స్ట్రాక్షనా? వాళ్ళ న్యూక్లియర్ ట్యాంక్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. అదే షాగో హార్ట్ దాని పేరు. ఈ ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఏంది? అసలు న్యూక్లియర్ మిసైల్స్ షూట్ చేసే ట్యాంక్ అనే కాన్సెప్ట్ హైలైట్. Excellent. A great success. సో వాడికి ఏవో యుఎస్ వెపన్స్ దొరికినాయి. I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. తినేవారు. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. ఆ లిప్స్టిక్ రాసుకొని చంపేద్దాం అనుకుందా, లేకుంటే అది Shall గన్నా? we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for But Sokolov's either- research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Whoa. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the ఎక్స్ట్రీమ్ apple. టాక్సిక్ ఉన్నాడు మన బాస్. Colonel! షాగో హార్డ్ ట్యాంక్ని తీసుకున్నాడు, కథం వేసేసాడు దాన్ని. వెపన్ ఫైర్ చేసిన దాని ఆ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఓ డ్యామ్.
సో అదనమాట మన ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మెటల్ గేర్ సాలిడ్ డెల్టా స్నేక్ ఈటర్ వాక్ త్రూ. గేమ్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. ఆల్దో కొంచెం కట్ సీన్స్ హెవీ అండ్ మెకానిక్స్ హెవీ. సో ఇంకా ఎక్కువ మెన్యూలో కూడా ఉండాల్సి వస్తుంది. క్యామోఫ్లేజ్ అని, మెడిసిన్స్ అని, స్టామినా మేనేజ్మెంట్, వాటితో పాటు వూండ్ ట్రీట్మెంట్, ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి మెన్యూస్ లో. బట్ అదర్ దాన్ దట్ గేమ్ అయితే చాలా బాగుంది. కట్ సీన్స్ నేనైతే ఎంజాయ్ చేసా. ఆల్దో ఒక 10 minutes మాత్రమే వచ్చినట్టుంది గేమ్ ప్లే, బట్ నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసా. సో మన నెక్స్ట్ పార్ట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ గేమింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.